Today I thought of just one class for mass spectrometry. Okay, so we'll finish off mass spectrometry and basically only a series of general questions are asked. So I'll focus on that so that we can finish up that. And then we'll see some conjoined problems of NMR and mass, whereby the mass is helping us to solve the NMR problems. Okay, so such some 4 to 5 problems with mass data. Okay. So generally, what is mass spectrometry? Could anyone tell me what is the role of mass spectrometry? To determine the molecular mass. Yeah. So the basic major function of mass spectrometry is to determine the molecular weight. Okay, molecular mass of the compound. Okay. What else? What else? What else you get to know from mass spectrometric data? some fragmentation peaks. Yeah, so from the fragmentation peaks, you can get some structural details. Okay, so mass spectrometry is very important to know structural details. So, for example, if I say that I have removal of 29, okay, minus 29 from the mass, I can be very sure that it could be for example, it could be a CH3, CH2, ethyl going out. Okay, so or it could be a formal cation, CHO. So, it's formal neutral formal, CHO going out. So, I could get so many data from mass spectrometry based on just the values of mass. So value which 28% or 28 I can say carbon monoxide is going out or ethylene molecule is going out. So such integrate data can be obtained from mass spectrometry. So that can give you a lot of idea regarding the structure. Okay. So basically mass is nothing but it is a spectrometric technique because you can find the mass and there's no radiation. Okay, so it's known as spectrometric technique, not spectroscopy. Okay, so it is spectrometry technique because it's generally spectroscopy means we are going to use radiation, but here we don't use radiation. We use a fast moving electron, okay, to bombard the molecule. So since there is no radiation used, it's a technique just a weighing machine type. Okay, so spectrometer. Okay, so mass spectrometry. You should not say spectroscopy. Okay, it's a tool which can be used to find the molecular mass. Okay, it's just like a weighing balance. You weigh the molecule. Okay, I cannot weigh the molecule in a balance. Okay, so I'm just using the mass spectrometry to weigh the molecule. Okay, so what not details I can get from mass spectrometry? I can find the molecular weight. I can try to find the molecular formula, structure, isotopic, how much isotope is present. That is this particular thing. This is the major question asked in many of the many of the mass problems in GATE and CSR regarding the isotopic distribution, regarding if you have bromine, if you have chlorine, if you have sulfur. So they all have natural abundance of other isotopes. So if that isotope is involved in the molecule, then what is the change in the the molecular mass peak? Okay, so that is what. So major questions all depend upon this particular concept. Okay, so that I'll be discussing in detail. Okay. So generally, as I told you, it's like a weighing machine which weighs the molecule, and depending upon so molecule is getting fragmented. So depending upon the weight of the fragments, you'll be having the different peaks. So I have a weight of 12, so that will come around 12. Then I have weight of 14, so it'll come on 14. Then I have weight of 9, it will come on 9. Okay, so I'll be having different fragments depending upon the weight. How much weight it is, it will be fragmented into the portions. Okay, so I'll be having a major peak, major that is the most heaviest peak will be the molecular ion peak, which will be known as which will give you the molecular weight. And further, if you just divide the molecule or break the molecule, what you get is known as fragment ion peak. Okay, so the peak on the right hand side of the spectrum, the peak with the highest mass, but in some of the cases you may not get the molecular weight or molecular ion peak because the molecular ion may not be very stable. Okay, so you also have such situations, but in general the peak which is on the right hand side, that is known as the molecular ion peak, which gives you the molecular weight. Okay, we are not going to much bother about all this stuff. So this all we are not. Generally, what we do is we bombard the molecule with fast moving electron. Okay, high energy electron. So when the electron strikes the molecule, the electron passes energy to the molecule. Okay, so the electron hits the molecule and passes the energy, transfers much of its energy to the molecule. Now the molecule becomes an activated molecule, and this activated molecule can release electron and become since it's high energy, it can eject an electron. Okay, so what happens? This high energy molecule ejects an electron, and this is known as the molecular ion.
So in a nutshell, I can say that a beam of electron is striking a molecule. Electron, the beam after striking goes out. So when it strikes, it gives this energy to the molecule. This molecule becomes highly energetic, and this highly energetic molecule releases the electron. It releases the electron to give you the molecular ion. Okay, so this is known as molecular ion or radical cation. Since only one electron is removed from the molecule, it becomes a radical cation. Okay, this is odd electron species because one electron has gone out. We know that every molecule will be having even electron because all the bonds are made up of two electrons, and lone pair also contains two electrons. Therefore, a molecule in general will be having even electron. Okay, so when this molecular ion is formed, it becomes an odd electron species. Okay, and this is known as molecular. So whole molecule as such. So electron is giving its energy, it's become activated, that releases one electron to give you the molecular ion. Okay, this molecular ion is also known as parent ion. Parent ion. Now, this parent ion has sufficient energy. It also has sufficient energy to cleave further. So it fragments further. So that is what is known as fragmentation. Okay. So now this molecular ion, not only this happens. So this is what this. So molecular ion can also dissociate since it is having sufficient energy within itself, because the electron has given its energy. High energy electron has strike the molecule. It has given its energy to the molecule. So molecule has now high energy. So based on that, it can either release the electron, form a molecular ion. After that, also it has sufficient energy to undergo fragmentation. So the molecule fragments. Okay, the usual fragmentation is you can have a radical and a cation, or you can have a radical cation and a neutral molecule. Okay, this is how the molecule fragments. And now this radical cation or radical ions are passed to a magnetic analyzer, and depending upon the mass they are separated. Okay, so generally just keep in mind that only the positive charge species or the positive dot, that is radical cation, are analyzed in mass spectrometry, because only these positive ions will be having charge spin. They will have a magnetic field. They'll be behaving like a small tiny bar magnet, and they will get deflected in the magnetic analyzer. A neutral molecule will not get deflected in the magnetic analyzer, therefore we cannot detect neutral molecule. So ஒரு சாதாரண radicalோ இல்லனா ஒரு சாதாரண molecule without a positive charge will not be detected. So only detected species are radical cation, or it could be a cation, not. So we cannot detect a neutral molecule. Okay, so neutral molecule mass பார்க்கவே முடியாது. Okay, so now you have separation of peak based on the mass. Okay, this is what is shown here. So you have you pass the electrons. So now normally gaseous sample is passed. You have electron source, fast moving electrons, and you have vaporizer to vaporize the sample if they are not gaseous state. Then this electron strikes, and you'll be having the they are known as accelerators. Okay, these accelerators will be positive plates, so they will just accelerate the cations, and the cations will come here. Okay, this is the magnetic analyzer. Okay, so this magnetic field will deflect the charge based on the charge and mass. Okay, based on m by z. Okay, so you'll be having a strongly, so lightest part will be strongly deflected, heaviest part will be least deflected, and you'll be having a mass, correct mass species will be rightly deflected. Okay, so it's not that all the molecules will, all the cations will reach the detector. I'm going very fast because these are very basic things. Okay, so you have the ions coming inside. Now you can see that depending upon the mass, so heavier ions will be less deflected, lighter ion will be more deflected, and only the right mass, only the ions of the right mass can enter the detector. Okay, now here what sometimes what happens is that ions come here, they come here, but so they are having a mass of m1, but before reaching the detector they further go they undergo further ionization. Okay, and they go as detector as m2. So they have ionized here as m1, but they go to the detector as m2. So or during the flight, okay, they do the flight, they get ionized. Okay, so what peak we get is generally we get a broad peak in the spectrum, and it's known as metastable peak. Okay, so metastable peak is generally given by m star. M star is equal to m2 square by m1. M2 square by m1. Okay, so this metastable peak, one second. So m star is given as m2 square by m1. So you can find the mass of the metastable peak by using this formula. Okay, so what is happening here? So this is again some 2-3 times this has been asked. Okay, so metastable peak are the one where your ions, they get ionized. So first ionization chamber, they're getting ionized, and they're ionized as m1. They're ionized as m1. But when they reach
the detector, they reach as M2. So during the flight, they undergo ionization, further ionization. They are unstable. Okay. So here, what we get recorded is a metastable peak, which is called M star, which will be generally a blurred and a broad peak. Okay. So that is given as M star, which is given as M2 square by M1. So you can find the mass of this particular by using that formula. Okay. So such questions are asked. So you have general fragmentation. So fragmentation is cation or radical cation. So a simple molecule is taken ethane. Ethane will form molecular ion. So for after the formation of molecular ion, you'll be having the removal of fragmentation. So I can have removal of H. I can go have removal of CH3. So how do I do that? So I find the mass of molecular mass here. It is 24 plus 6. So molecular mass is 30. Okay, so m by z is 30 molecular peak. So after the electron, so you can have the removal of one electron, and generally the electron removed from the molecule will be first electron removed is lone pair of electron, then you'll be having pi electrons, then you'll be having sigma electrons. So when the electron bombards the molecule, it transfers energy to the molecule, the energy will lose one of its electron. So the electron which is going to be loose first will be the lone pair of electrons on any molecule, because they are loosely held, they can be easily removed. Then comes the pi electron, and finally you have the sigma electrons. Okay, so sigma electrons, you can have sigma cc bond or ch bond or whatever. Okay, depending upon the energy. Okay, but the one main thing is that the molecule should have sufficient energy to break the bond. Okay, now here what they've shown, the first fragmentation after the molecule formation, H dot is going out. So when I have 30, if I remove one H dot, I'll be having -1. So what I get is I get a peak at 29. Okay, generally 29 peak nala ethyl cation irukkum, 29 வெளிய போனாலும் ethyl, 29 உள்ள இருந்தாலுமே ethyl. Okay, these all are general peak. Mostly all organic molecules will be having a peak at 15 and 29 generally, because molecules will be having a carbon chain, you'll be having methyl group. So if you have ethyl group, surely you'll be having peak at 15 and 29. Why? Because this molecule will further fragment to give you a methyl radical and methyl cation. So this methyl cation is 15. So these are common fragmentations. Okay, so generally you have to you have to just cut the molecule. Okay, so that, and generally you have something known as base peak. So that base peak is something like this. Okay, so when you have this is the highest mass peak. So this highest mass peak becomes your molecular ion, and when you break the molecule, surely you'll be having a peak which will be lesser than the molecular ion. Okay, and now among that, the peak with the highest intensity, so it is like gate CSR only. So the one who gets the maximum mark will be given the 100%, 100%, and based on what marks you score, you'll be given a relative percentage. Okay, that is, so your scoring is only relative. Okay, so gate score or CSR score is a relative score. Okay, it's not the marks which you have obtained in your gate and CSR. Okay, so based on the performance of one student who has done the best top, based on his marks or her marks, the marks of all the other students have been relatively calculated. Okay, so same thing here. So one of the fragmentation will be very common fragmentation. Why? Because that particular fragmentation gives you a stable ion. I'll give a simple example. For example, I have something like this. Okay, I have something like this. Okay, so this is a molecule. First, it will form the molecular ion. And in this, the most favorable fragmentation will be this CH3 going out. This going out. Okay, longest carbon chain will go on out. So generally, when you take an alkyl system and you have a tertiary carbon or branched carbon, the longest alkyl chain will go out first. Okay, this is known as Stevenson's rule. So again, this is again one of the questions being asked. Okay, so what is Stevenson's rule? When you take a long, means a highly branched carbon chain, the longest alkyl chain will be the one which will cleave out first, because the alkyl chain going out will go as a radical, and radical is stabilized by a long chain rather than a small species. Okay, so radical ion going out will go out with the longest carbon chain. This is known as Stevenson's rule. Okay, again a important question. Okay, Stevenson's rule. Stevenson's rule. Okay, so in a branch carbon chain, the alkyl chain with the longest carbon chain will go out first. Okay, this is the Stevenson's rule. So now this will go out. Why this is going out here? Why not we have something else? So why don't I cleave here? Because when I cleave here, I'll be having a cation here. So I'll be having a tertiary cation.
And we know that tertiary carbocations are very stable because they have been supported by the electrons surrounding them. That is the electron donating group plus I group. Therefore, tertiary carbocations are highly stable. So this is the mostly fragmented part of this molecule. So molecule இப்படி fragment ஆகலாம், இங்க fragment ஆகலாம், இங்க fragment ஆகலாம், நிறைய இடத்துல fragment ஆகலாம். ஆனா ஒரு tertiary carbocation ஃபார்ம் ஆகுது, ரொம்ப அதிகமா ஃபார்ம் ஆகும். ஏன் அதிகமா ஃபார்ம் ஆகுது? ஏன்னா tertiary carbohydrate ரொம்ப ஸ்டேபிள். ஸோ இருக்கிற ஃபிராக்மெண்டேஷன்லயே இந்த பர்டிகுலர் ஃபிராக்மெண்டேஷன் நிறைய வாட்டி நடக்கும். மாலிகுல் பி மோஸ்ட்லி ஃபிராக்மெண்டட் வெல் திஸ் வே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபிராக்மெண்டேஷன் நிறைய நடக்குது. நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பிங்க் கலர் பால்ஸ். ஸோ எது நிறைய ஃபார்ம் ஆகுதோ அது பேஸ் பி. ஏன் அது நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது? ஒயிட்ஸ் ஃபார்மிங் அகைன் அண்ட் அகைன் பிகாஸ் தட் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபிராக்மெண்ட். Why? Because that particular cation or radical cation is highly stable. அதனால அதிகமா ஃபார்ம் ஆகுது. So a stable fragment will give you a base peak. So base peak is having 100%. So this is known as base peak. So base peak has 100% abundance. Base, BASE. 100% abundance because it is the most abundant peak and it is formed by the most stable fragment in the molecule. That you should keep in mind. Okay. So highest mass is molecular ion peak, highest mass molecular ion peak, highest abundance is known as base peak. It's a very common term used in mass spectrometry. Molecular ion peak or parent ion peak, and you have base peak. So base peak is a fragment gives rise to the fragmentation which gives rise to the most stable cation or radical cation, and it is most abundant one. It is known as the base peak. So base peak is the most abundant peak in the mass spectrometry. Okay. So that is what they've just, so I will not just deal on all these things. So highest mass molecular ion peak, then you have base peak. Base is the most abundant peak. It is given the arbitrary intensity of 100. As I told you, it is the tallest peak in the mass spectrometry. So this is a base peak. Okay, so mass molecular ion peak, base peak. Okay, now all the other ions which are formed other than molecular ion peak and base peak, they are also known. So base peak is also one of the fragment ion peak. Okay, so also the fragment. Sometimes molecular ion peak becomes the base peak. If you point now, molecular ion peak, suppose you have highly branched molecule, that will not give you a molecular ion peak because other form anone ionization anone fragment ஆயிரும். So அந்த மாதிரி molecule, so highly branched carbon chain ல molecular ion peak ரொம்ப இருக்காது. ஏன் இருக்காது? ஏன்னா அது fragment ஆனதுக்கு அப்புறம் it is giving you a stable carbocation. So அது என்ன ஆகும்? ஒரு molecule டக்கு டக்குன்னு fragment ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So இந்த மாதிரி highly branched molecule என்ன பார்க்க முடியாது? Molecular ion peak பார்க்க முடியாது. So alcohols பார்க்க முடியாது because they will immediately undergo fragmentation. Okay, so generally aromatic compounds are highly stable. Okay, they'll give you a highly, that is long chain saturated unsaturated system, aromatic system, heterocyclic system. They are stable and they'll give you a very strong molecular ion peak or highly branched, so less prominent peak கேட்டாங்கன்னா இது சொல்லலாம் because the branch molecular ion peak தெரியாது. ஏன்னா molecule உடனே fragment ஆயிடும். ஏன் fragment ஆயிடுதுன்னா because the form fragments are highly stable. They give you a stable carbocation or radical cation. Okay, so generally highly branched system will not give you a very strong molecular ion peak, and sometimes it will be invisible in the mass spectrometry. That you keep in mind. Okay, so எல்லா வாட்டியும் நம்மளுக்கு molecular ion peak வரணும்னு எந்த அவசியமும் இல்ல. It's not necessary. Okay, so generally you have techniques known as EICI, that is electron ionization method. You have chemical ionization method. So எனக்கு கட்டாயமா எனக்கு molecular ion peak எனக்கு தெரியணும் because suppose I take alcohols or a highly branched molecule, அந்த மாதிரி molecules molecular ion peak தெரியவே தெரியாது. நான் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டேன். So the molecule உடனே fragment ஆயிரும். molecular ion peak ஓட fragment ion ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆகும். அதான் டக்கு டக்குன்னு fragment ஆயிரும். ஆனா எனக்கு கட்டாயமா மாஸ் தெரியணும்னா I should not go with EI technique. So I should go with something known as CI technique பண்ணிக்கலாம். CI technique என்ன ஆகும்னா you'll be having chemical ionization. You'll be getting 1 M plus 1 peak, or depending upon what carrier gas you're using, you'll be having M plus 1 peak, all that stuff. Okay, so there you'll be having less energy will be used. Therefore that is a soft ionization. So you have so many things. Mass is like a ocean. So you have techniques for ionization. So you have EI, you have electron spray ionization, ESI, you have the chemical ionization, you have MALDI, you have FAB, fast atom bombardment. In these techniques, they are segregated as hard ionization technique and soft ionization, depending upon the energy of the electrons which you use, or the technique, how hard we have to use. So if I bombard with electron with high energy, that's known as hard technique. I use a soft, mild gas for that ionization, I say it with soft technique. So it depends upon what
kind of technique you're going to use, okay? So நம்ம அவ்வளவு தூரம் போனோம்னா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கவே முடியாது. ஸோ ஜென்ரலி உங்களுக்கு ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம போயிடுவோம், சரியா? So isotopic peak. So this is the most important. Okay, here what we say is that generally a molecule can have more than one isotopes. Okay, so depending upon the isotopes, you'll be having the molecular peak followed by a m+1 peak or m+2 peak. Okay, why I'm saying this? Why? What is this m+1, m+2, all that stuff? Okay. So if I say m plus dot, so this is the molecular ion peak. Okay, now what happens? Suppose I take CH3Br. If I take CH3Br, so here the isotope is bromine. Bromine has two isotopes, bromine 79 and bromine 81. Okay, so I have two kinds of bromines, bromine 79, bromine 81, and the isotope abundance is, for bromine 79 it is 100% abundant, bromine 81 is nearly 98% abundant, so it's nearly 100%. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, நான் molecular mass calculate பண்றப்ப எனக்கு bromine 79 இருக்கலாம், 81 இருக்கலாம், because the abundance of bromine 79 and 81 is nearly 100%. So molecule 79 irka, 81 irka, now I cannot go and peep into the molecule and find out. Okay, so the molecule can have either 79 or 81 and it's equally probable. 79, 81 are equally probable. Why? Because why is it equally probable? Because both are having same abundance. They are having equal abundance. Okay, they're having equal abundance. Okay. So mass so CH3 is 15 plus 79. So 15 plus 79 is how much? So 494, am I right? 15 plus 79. Yeah, and 81 will be 96. So I'll be getting a peak at m plus dot at 94. So this is known as molecular peak. And I'll be having a peak at m plus 2. M plus 2, I'll be having a peak. So this m plus 2 peak is known as the isotopic peak. Okay, isotopic peak, m plus 2 peak. Why plus 2? Because bromine has both 79 and 81. Guys, are you getting this point? Do you understand this point? Yes, ma'am. Yeah. This is a basic isotopic chart. Where should I concentrate? I need not concentrate on all the isotopic. I should concentrate only on this. Okay. So I can concentrate on this. Chlorine 35, chlorine 35, and chlorine 37. So idu onnu kepanga. Then bromine 79, bromine 81. Idu onnu. Then sulfur vachu questions varum. Sulfur vachu question varum. Moone da. Then carbon question romba is simple because carbon is just 1.1%. So idu mattum now just keep these four in mind. Okay, sulfur 32 is 100%, sulfur 34 is 4.4%, just 4%. 35 chlorine and 37 chlorine. 35 chlorine is 100%, 37 chlorine is 32.5%. So இப்போ இந்த basically நம்ம என்ன செய்வோம்னா, chlorine 35 is to chlorine 37. It is 3:1. Why? Because 100 divided by 32.5, so 3:1. That similarly 79 bromine is to 81 bromine. It is in the ratio of 1:1. So இது ரெண்டு தான், இது பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். சரி, it will be having 1:1. சல்ஃபருக்கு 100:4.4, so இந்த ரேஷியோ கொடுக்க முடியாது. So I'll give 100:4. இந்த மாதிரி 3:1, 1:1 கொடுக்க முடியாது. I cannot give you a ratio. Okay, if I divide, I'll be having a huge number. Okay, so it will be huge number. So I will not generally do that. Okay, so in general, what I say is that you have to basically concentrate on only chlorine and bromine. Sulfur, just remember, it's 4.4%. Okay, now this chlorine and bromine. Chlorine is 3:1. Chlorine 35 is 3 times more abundant than chlorine 37. And bromine 79 is almost similar abundance that of bromine 81 because it is 98 here, it's 100, almost same. Chlorine is 100 and this is 32.5. So 100 by 32.5 is 3 times. Okay, so chlorine 35 is 3 times and carbon 100 is 12 is 100%. Carbon 13 is 1.1. So just keep this in mind. Okay, now
Now we'll do some small problems, okay? So, if I M plus 2 peak irukana, how will be the intensity of those peak come as, okay? So, suppose I take 2 bromopropane. If I take 2 bromopropane, the molecular ion peak, how to calculate? So, 12 is 36, 36 plus 7. So, plus bromine, bromine is 79, okay? So, I'll be having 13, so 15, 22, 122. Okay. So I'll be having a peak at 122. 122 will correspond to the molecular ion peak. Okay. So M plus dot peak. 122. I have just taken the bromine as 79, but I don't know it's 79 or 81. So I can also have 36 plus 7 plus 81. So this will be 124. M plus 2 peak. M plus 2 peak will be at 124. So that is what they give 122, 124. So I'll be having a peak at 122 and 124. Now, what is the intensity ratio? Ratio will be 1:1. Why? Because this peak one time on this time in the peak one time varu abundance of bromine 79 is 100% and bromine 81 is nearly 98%, almost same intensity. So that question கேட்பாங்க. So the ratio of M to M plus 2 peak will be 1:1 because bromine is equally abundant. Okay. Suppose I take a problem with chlorine. Okay. I take this particular problem. Here their molecular formula is C7H5Cl. C6H5Cl. So 12 carbon, therefore 72. Then I have 1 hydrogen, therefore 5 hydrogen, therefore 5. Chlorine, I take it as 35. 35. So I'll be having 2, 112. So 112 corresponds to the chlorine 35. Now I will be also having a peak at 72, 5, 37. So this will be at 114. Okay, 114. This is due to chlorine 37. Now what is the ratio of this? So this is known as M plus peak. This is known as M plus 2 peak. M plus 2 peak. Now this, what is the intensity ratio of this? So chlorine 35 is 3 times more abundant than chlorine 37. So therefore the ratio will be 3:1. So the peak ratio, so this peak will be 3 times the peak of N plus 2. So it's the basic question. The mass question. Okay, இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு எனக்கு. Now, if I sulfur la pathina, you'll be having same thing. Sulfur, you'll be having M plus 2 peak will be like if it is 100%, this will be only 4%. So 4% of this peak. So in the peak la 4% இருக்கும். சரியா? So that is what they show. So suppose it is 100% na 4%. So 80%, 80 ஓட 4% எவ்வளோ அதை calculate பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். So based on that you'll be having. Okay, so for 100% peak it will be 4%. So for example, if this is 80% intensity na அது 80 க்கு எவ்வளவு வருதோ அது நம்ம பாத்துக்கணும். So 33.2% இருக்கும். So அவ்வளவுதான். Very simple. Okay. Now iodine, suppose you have iodine in the molecule, you'll be having a peak which will be having 127. 127 or peak on this now, you can be confident that the iodine has gone out because iodine atomic weight is 127. So 127 or molecular peak varda, means a fragment ion peak if it is coming, then you can be sure that you have a removal of iodine. Iodine has a mass of 127. Okay. Okay. Now these are not the questions which is generally asked. These are not the questions. So what type of questions are generally asked? As for example, I have two bromine. Suppose I have benzene ring with dichlorobenzene. So monochlorobenzene was 112 if I'm correct. 112 தான வந்து கண்டுபிடிச்சோம். 72, 5, 35. Okay. So 112 plus this is having one more chlorine atom. Okay. So it is 72 plus 4 plus 70. Rendu chlorine nala 70. So you have 6, 146. Okay. Now the chlorine can be 37. So I'll be having 4. I'll be having 74. So I'll be having 150. Now
Guys, keep just concentrate here. So you have 35. Chlorine gets 35. Chlorine can be 37. Or chlorine can be. Or chlorine. So I can have a molecule where I can have both chlorine has 35 chlorine. Both chlorine can be 35 chlorine. Or I can have a molecule where I can have both chlorine has 37 chlorine. Or I can have molecules where one chlorine will be 35, the other chlorine will be 37. All the three possibilities are there. So now what will happen if I calculate the molecular mass? This will come as 146. Both chlorine 35. Both chlorine 37 will be 150. And one chlorine 35, one chlorine 37 will be 148. It is not basically adequately catered questions. So I can have peak of 146, 148, 150. This is known as molecular peaks, M plus dot peak. This is known as M plus 2 peak. And this is known as M plus 4 peak. So M peak, M plus 2, M plus 4. Now the question asked is, what is the ratio, intensity ratio of the three peaks? Could you tell me what is the intensity ratio of these three peaks? 3:1 ratio. Based on? Yeah, tell me, Ba. 3:1 ratio. 3:1. Now, இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு குளோரின் இருக்கு. ரெண்டு குளோரின் இருக்குன்னா நம்ம அழகா சொல்லிடலாம். அந்த மாலிகுலர் பீக்ல சப்போஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா குளோரோபென்சீன் பார்த்தோம் இல்லையா? குளோரோபென்சீன் நம்ம பார்த்தப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஒரே குளோரின் இருக்கு. சோ 112, 114ல இது 3:1ல வரும் பீக் ஹைட். பட் இப்ப மூணு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. சோ ஒன் இஸ் ரெண்டு குளோரின் 35, ஒரு குளோரின் 35, இன்னொரு குளோரின் 37, ரெண்டுமே 37. So உனக்கு M plus peak இருக்கு, M plus 2 இருக்கு, M plus 4 இருக்கு. So now what is the answer? What is the ratio? 9:6:1. 9, how do you get, என்னமா? 1:3:6. 9:6:1 or 1:2:1? How do you say 9:6:1, ma? Ma'am, for 135 chlorine, it is 3:1 ratio, ma'am. So Okay. for 2 chlorine, it will be 3 into 3, 9, ma'am. And similarly, 35 chlorine, 1 and 37 chlorine means 3, ma'am. And another probability வந்து நமக்கு மேல 35 chlorine, கீழ 37 மாதிரி மேல 37, 35 இருக்கலாம், ma'am. So 3 plus 3, 6, ma'am. So this is how you calculate. Is there any formula used? Can you use any formula for this? Very simple. Simple calculate பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3 number of chlorine 3 ஆனாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். So the formula is A. Inama, yeah, tell me. No, please ask her to repeat again. No, I'll teach you a very simple way. So the formula is A plus B power n. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம். நம்பர் ஆஃப் குளோரின் புரோமின் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். A plus B power n, where A and B are the relative intensity of the isotopes. What is A and B? A and B is the relative intensity of isotopes. Guys, you're getting the point? Purida? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A and B. Okay, what is N? N is number of halogens. Suppose I take two chlorine. Number of atoms. Number of chlorine atoms. So N is 2. Rendu chlorine, N is 2. So relative intensity of chlorine 35 evlo paatheriyum namakku chlorine 37 theriyum. Relative intensity, it is 3:1. Appa 3 plus 1, the whole number of chlorine ethana? How many chlorine atoms? 2. So now you have to use A plus B the whole square formula. So you'll be getting A square plus 2AB plus B square. இப்படிதான் எழுதணும். A square plus B square plus 2AB எழுதக்கூடாது. A square plus 2AB plus B square. அப்ப என்ன ஆகும்? 3 square plus 2 into 3 into 1 plus 1 square. நம்ம இப்ப இவ்வளவு தூரம் பண்றோம். நீங்க அடுத்து ட்ரெயின் ஆயிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு. அவ்வளவுதான் வரும். So 9:2, 6:1. சிம்பிள், முடிஞ்சு. அதே இங்க 3 chlorine atom இருந்துச்சுன்னா A plus B the whole cube. அதை பேஸ் பண்ணி எழுதிடலாம். A cube plus 3AB, 3A square B plus 3AB square plus B cube. முடிஞ்சு போச்சு. அதை பேஸ் பண்ணி அப்படி நீங்க இன்டென்சிட்டி எழுதிடலாம். Okay, so here the intensity ratio is 9:6:1 based on this particularly very simple. So அவங்க சொன்னது இது ரெண்டுமே 3, therefore 3 into 3 9.
Okay, so suppose inge you have suppose idu or one time what this, so this is suppose it's coming one time 3 varum idu idana so adana 3 into 1, so I don't know how she has used that. Okay, so 2 times பண்றது ஒரு molecule ஒரு தடவை ஒரு molecule 37 ஆக்கலாம், இன்னொரு தடவை molecule 37 ஆக்கலாம், so 3 into 2 பண்ணிருக்காங்க. Okay, so I don't know how exactly this can be interpreted, but this is the formula used. Idam formula a plus b power n. Okay, so very simple. So you just know how many isotopes, 2 isotopes, chlorine 35, chlorine 37. So 3 plus 1, the whole square, you can do it. So for 2 chlorine atom, the intensity ratio is 9:6:1. Apna another rendume chlorine 35 இருக்கிறது 9 times இருக்கும். ஒரு chlorine and ஒரு chlorine 35, ஒரு chlorine 37 இருக்கிறது 6 times இருக்கும். And rendume chlorine 37 இருக்கிறது 1 time இருக்கும். So the ratio of the peak is 9:6:1. Is this clear, guys? Yes. Okay, but 146 இருக்குது எப்படி மேம் m plus அந்த 148 அதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்றது? Yeah, that is a molecule. உங்களுக்கு peak வந்துரும், உங்களுக்கு you'll be having isotope peaks. Okay, generally problems கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஒரு mass spectrometry peak வச்சு பார்க்கறது தெரியாது, but நம்ம problems கொடுக்கறது they will give you the problem, they'll give you the data. சரியா? So அவங்க டேட்டால கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. They'll give you the data, they will ask you m plus 2 ratio என்னன்னு கேட்பாங்க. Very simple to understand. m plus 2 peak என்ன, but generally this is the way you have to understand it. Okay, so 146, 148, 150 they are the isotopic peak for particular atom. இந்த ratio 1:2:1, 19:6:1ல வருதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நமக்கு அடிச்சு சொன்னா குளோரினா தான் இருக்கணும். சரியா? சோ அவங்க சொல்றாங்க m plus peak, m plus 2 peak, m plus 4 peak 9:6:1 ரேஷியோல வருது. என்ன ஆட்டம்னு கேட்டாங்கன்னா குளோரின். வேற ஆப்ஷனே இல்ல. சல்ஃபர் அப்படி கொடுக்கவே கொடுக்காது. சல்ஃபருக்கு 100:4 வாய்ப்பே இல்ல. குளோரின் 100 சாரி கார்பன் 100:1 வாய்ப்பே இல்ல. புரோமின் நம்ம இப்ப இதே மாதிரி புரோமின் நம்ம பண்ணி பார்ப்போம். புரோமின் குளோரின், சோ புரோமின் பண்ணியாச்சு. புரோமின் 79 and bromine 81. The ratio of intensity ratio is 1:1. That is A is equal to 1, B equal to 1. So same formula, A plus 2 bromine வந்துச்சுனா என்ன இருக்கும் ratio? So A plus B power 1, so 1 plus 1 power 2. 2 bromine 2. So I'll be having the formula 1 square plus 2 into 1 into 1 plus 1 square. So I'll be having 1:2:1. So ரெண்டுமே bromine இருந்துச்சுனா you'll be having intensity ratio 1:2. இவ்ளோ இதுதான் கேட்பாங்க. combination bromine chlorine அப்பல எதுவுமே வராது. You will be having either 2 chlorine or 2 bromine. Very simple problems. Okay, இந்த புரிஞ்சிச்சுனா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். Is this okay? Nitrogen rule, general nitrogen rule என்னன்னா ஒரு molecule nitrogen இருந்துச்சுனா you'll be having odd molecular mass. Okay, that is nitrogen rule. Okay, so any molecule which has odd number of nitrogen will be odd molecular mass. Any molecule with even number of nitrogen will be having even molecular mass. Or no nitrogen nalume even mass. Or molecule oda molecular ion oda mass odd இருந்துச்சுனால என்ன சொல்லலாம் nitrogen இருக்கு. Okay, so if you have a nitrogen, the molecule will have an odd molecular mass. Okay, you can see here CH3CN41. Okay, generally you can see that. So when I see this peak, this base peak, molecular ion peak, okay, and all the other peaks are known as fragment ion peaks. Okay, fragment ions. So simple molecules put together. So I'm not interested on all this. So as I told you, generally, whenever you have a highly fragmented, you'll be having fragmentation at the branch point, because branch point fragment agarapa stable carbocation form ahum. Okay, now some important peaks which can be asked, that is McLafferty rearrangement, that and Diels-Alder, retro Diels-Alder adu mari peaks. So or McLafferty peak enna venuna, you need to have a multiply bonded atom. There is C double bond O irukkalam, C double bond N irukkalam, C double bond C irukkalam, whatever. And you should have a gamma hydrogen or gamma hydrogen venum. So alpha, beta, gamma hydrogen venum. So gamma hydrogen, so you'll be having a 6-membered cyclic transition state. So in the mari form ahum. So generally every fragmentation kamipinga. So you'll be having single tick. So idu ipdi poidhu. So single tick la podana, so you'll be having OH vanduchu. So this is a molecular ion. So you'll be having the dot will cancel. So you'll be having plus here. Okay, then again you have a dot here. Then you'll be having carbon. You'll be having a double bond carbon here. So CH2 plus you'll be having the ethylene molecule going out. Okay. So here, suppose I have a fragment here. So I suppose it is an aldehyde. I'll be having H here. So this becomes the McLafferty peak. Okay. Generally aldehyde
with no substituent in this particular carbon will give you a McLafferty peak at 44. Okay, இதெல்லாமே காமன் திங், இதெல்லாமே ஜஸ்ட் ஜெனரலா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துரும். சோ எப்படி மெக்லஃபர்ட்டி பண்றது? சோ C double bond O இருக்கு. Now suppose for example I am doing for hexanone. I want to know the McLafferty peak for hexanone. 2 hexanone for example. So I'll be having CH2. Okay, so I'll see whether I have gamma, alpha, beta, gamma. So either CH ne eldikire inga or hydrogen eldikire. Okay, and this is the molecular ion. So first electron lone pair la veliye pogum, so we'll be having the formation of molecular ion, because the first electron going out will prefer to go out from the lone pair of electrons. Okay, now you fragment this. So you just put a Fisher Kako one electron arrow. Okay, so ipdi pannunga. So what will this give us? So we'll be having O H double bond CH2 CH3 plus CH2 CH. This is a neutral molecule. This will be not accounted, and now this becomes the McLafferty peak for the 2-hexanone. So ketone with no alpha substitution, methyl ketones with no alpha substitution will give you M by Z at what value? Could you tell me? Anyone? Quickly tell me. It's a more common thing. So aldehyde to 44, methyl ketones with no alpha substitution. In the value. என்னப்பா மாஸ் ஆட் பண்ணலாம். How much? 57 எப்படி? 40. 36 plus 16 plus 6. What is the double answer? bonds க்கு வேல்யூ கொடுக்கணுமா மேம்? டபுள் பாண்ட்க்கு என்ன வேல்யூ கொடுப்பீங்கப்பா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை. அதெல்லாம் இல்ல. atoms ஓட just atomic weight is what is atomic weight? Molecular weight. Molecular weight is it is the combination of the atomic weights. So just add the atomic weights. Nothing else you need to do. Okay. So 36 plus 16 plus 6, so you get 58. So methyl ketone with no alpha substitution will be having McLafferty at 58, and aldehyde will be having at. So this is possible for nitrile, for esters. So esters laying possibility irukku. Okay, so esters lay also have double hydrogen transfer. So these all are very common. Okay, McLafferty peak kudutha indha mari neenga panni neenga kandupidichalam. Okay. And retrodeals are there. So retrodeals are generally you'll be having, if in the mari or cyclohexene that cleave IT you'll be having these peaks. Okay, so you'll be having removal of, suppose I don't have any substitution here, you'll be having the removal of this particular alkene, and you'll be having the peak, that is C4 carbon or peak on the normal in the peak on the room. So retrodeals are there. You just imagine to cleave this cyclohexene nuclear, generally cyclohexene, you'll be having the retrodeals are there. Okay, so you can just try to cleave it. So you'll be having the cleavage. So the எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ரிவர்ஸ்ல நீங்க பண்ணணும். So இந்த மாதிரி fragments ஃபார்ம் ஆகும். So இதை நீங்க பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம். So இந்த மாதிரி cyclohexene இந்த மாதிரி பீக் வரும். So இது வெளிய போச்சு 28 வெளிய போச்சுனா என்ன அயான் அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். So McLafferty, okay, McLafferty ரொம்ப முக்கியமான cleavage இந்த ரெண்டு cleavage தான். McLafferty cleavage and the retrodeals cleavage. Okay. So you will be having this particular. So ethylene வெளிய போகும், இங்க ethylene வெளிய போகும். ethylene வெளிய போச்சுனா 28 இருக்கும். So 28 வெளிய போச்சுனால இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஒரு retrodeals ஆகல நடந்திருக்கலாம், or it can be some other cyclohexane வரும். So I'll be giving you some examples later. Okay, when we solve problems. Now this rule of 13 is just a clue to calculate the molecular formula. Okay, but இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு தெரியணும், நமக்கு ஹெட்ரோஆட்டமிக்கு தெரியணும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, suppose you have molecular weight, ஒரு மாலிகுலர் வெயிட் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, m கொடுத்திருக்காங்க, மாலிகுலர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, மாலிகுலர் அயான் பீக்ல மாலிகுலர் வெயிட் m னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, அதை டிவைட் பை 13 பண்ணுவீங்க. So divide by 13 பண்ணீங்கன்னா you'll get a value of n. Okay, although you'll be having a reminder. So suppose I divide the m by 13, so m by 13, so I'll be having a divisor here. Yeah? So normally நம்ம சொல்லலாம் dividend divisor. Okay, so you'll be having quotient. So quotient இங்க இருக்கு, quotient இருக்கும், அதை டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ரிமைண்டர் வரும். சரியா? So the quotient na n is the quotient. Okay, so n is m plus by 13. Okay, and this r, so step 1 la varuk r enna seirona, m eppadi kandupidikrona, m is n plus that's reminder. Okay, so your molecular formula is CnMHm.
So Cn na the quotient na quotient na n. M என்னது? M is one nothing but M is the remainder. Okay, so and the n plus remainder only la நம்ம benzene பண்ணி பாப்போம். C6H6. So it is 72 plus 6, it is 78. Okay, நம்ம suppose எனக்கு தெரியல நம்ம formula தெரியல 78 இருக்கு. So 78 கையில கொடுத்துறாங்க. So 78 divided by 13. So என்ன வரும்? 13 6 times is 78. So what is the remainder here? Guys, are you people there? 6. Yeah, 6 வருது. So n is the quotient. So n is equal to 6. Now so this is the number of carbon. H is the number of hydrogen. Hydrogen is equal to 6 plus remainder. Remainder is 0. So 6. So the molecular formula is C6H6. Okay, so this is known as rule of 13. Okay, so idukana suppose a heteroatom indusha 3 nu first. So inga or example kuduthiranga 106. So inga heteroatom edume illena nama use panikalam. Suppose you have an heteroatom, then you have to carefully find the molecular weight, that is molecular formula. So suppose 106 now 106 divided by 13, it is 8 times, remainder is 2. So your M will be 8 plus 2 10. So the molecular formula is C8H10. Okay, suppose you have an heteroatom, enna pannu subtract the mass of each heteroatom from the molecular weight. But நம்மளுக்கு அதுக்கு என்னன்னா the heteroatom இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும். சரியா? Suppose you're going for natural products study, you know that you have presence of நம்ம என்ன செய்வோம் empirical formula கண்டுபிடிப்போம். empirical formula molecular formula கண்டுபிடிப்போம். Suppose you are able to find that you have this particular heteroatom இருக்கு தெரிஞ்சு போச்சுனா அதுல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can easily subtract the mass and we can later find it. But இது ஓரளவுக்கு tedious இல்ல, நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. நமக்கு ஒரு mass spectrumல mass மட்டும் தான் தெரியும், அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியாது, obviously நமக்கு தெரியாது. So அதனால இந்த formula யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா காஷியஸா யூஸ் பண்ணனும். unless you don't know the heteroatom present chlorine இருக்கா, bromine இருக்கா, oxygen இருக்கா, sulfur, nitrogen இருக்கா, நம்மள அது யூஸ் பண்ணவே முடியாது. Okay. Now coming to the problems. In the mass spectrum of dichlorobenzene கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Dichlorobenzene, the ratio of peak 146, 148, 140. 146 is M plus. நீங்க என்ன பண்ணீங்களா கால்குலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம். You can calculate yourself. கரெக்ட்டா கொடுத்திருக்காங்களா என்ன Cl. So dichlorobenzene, it can be ortho meta para, அது நமக்கு தேவையில்லை. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் 72 plus 70 plus 4. So it is 146. So 146 corresponds to both the chlorine. Both the chlorine is 35. 35. So, yeah. So இது M plus 2. இது M plus 4. Okay. So நீங்க ஞாபகம் நமக்கு இது ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டோம். நீங்க எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை, நீங்க சால்வ் பண்ணி தேவையில்லை. ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி பார்த்தாச்சு. And as she has already told you, so this is very clear. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், உங்களுக்கு everybody knows this. 9:6:1 முடிஞ்சு போச்சு. So for chlorine, ரெண்டு chlorine atom இருந்துச்சுன்னா அதோட ரேஷியோ 9:6:1. why A plus B formula நம்ம பண்ணி பார்த்திருக்கோம், நம்ம கிளியரா நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டோம், நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். சரியா? அதே இது bromine இருந்துச்சுன்னா 1:2:1. பட் இங்க கொடுத்திருக்கிறது dichlorobenzene. Dichlorobenzene நம்ம formula substitute பண்ணி நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், the ratio of M plus 2, M plus 4, that is both chlorine 35. ரெண்டுமே chlorine 35 இருக்கிறப்ப அது 9 ரேஷியோல இருக்கு. ஒரு chlorine 35 இன்னொரு chlorine 37 இருக்கிறப்ப 6 ரேஷியோல இருக்கு. And then you have chlorine 37, it is having the ratio of 1. Okay, so based on that we have found. Okay, so it's 9:6:1. Okay, simple. Now answer this. So the first problem can answer Option D, 9:6:2. Okay. Now coming to the second question. In the mass spectrum of compound given below, during the alpha cleavage, the order of preferential loss of group. In the rule Option B, ma'am. Option B, ma'am. very good. Option B, very good. What is the rule we are going to use here? In the rule? Stephenson's rule. Stephenson's rule. So according to Stephenson's rule, in a highly branched molecule, the longest alkyl chain will go out as a radical. That is a rule. Okay. So because the radical is getting stabilized, so if you want to really study mass, nalla padikano interest irukku ungalku mass la, you want to see as a gate. Apart from CSR gate, you want to get more knowledge on mass spectrometry. You have a open book that is known as Reg Davis. It is awesome book. Reg Davis. No, what book? Repeat again. Reg Davis, mass spectrometry, Reg Davis. Spell. The open book சொல்வாங்களே, ஒரு white color book இருக்கும்ல, open house book மாதிரி.
So foreign author book, Greg Davis, awesome. எப்படின்னா it is like story or story வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். And the basic the Stevenson's rule here, the radical is going out because a long chain radical can stabilize the radical because it can be shifted, it can be stabilized. Okay, so long chain radical stabilize. Now CST radical will be not very stable. So அந்த மாதிரி points அதுக்கடுத்து மாஸ்ல ரொம்ப it's a beautiful book. I really love this book. Greg Davis. So mass spectrometry by Greg Davis. Okay. So on the book, suppose you have interest to study mass, you can always refer to this book. Okay. So this is Stevenson's rule, the basic Stevenson's rule. Okay. The mass spectrum of dodecahedron. Okay. So dodecahedron, approximate ratio of m by z 260 to 261. So inge kuduthirukadhu 260 261. So நம்மளுக்கு எந்த ஐசோடோப் இருக்கு 61ல 61ல என்ன ஐசோடோப் இருக்கு எதனால இங்க ஐசோடோபிக் வருது Carbon. Carbon. So carbon like carbon 12 to carbon 13. So carbon 12 is 100%, carbon 13 is 1.1%. 0.1%. So 20 carbon irukku. So 20 carbon la a percentage of C13 will be 22.2%. So 22.2%. So 100 divided by 22.2. எவ்வளவு வருது approximate என்ன வருது என்ன ரேஷியோ வருது 5:2. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Ma'am, can you please repeat how is 22.2? Repeat See, it. actually you have 20 carbon. So the percentage of carbon 13 is 1.1. The natural abundance of carbon 13 is 1.1. You have C20. So the percentage, so your molecule expected எவ்வளவு இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு carbon 13 ஓட normal abundance 1.1% தான். So total molecule you can have, so your C12 100% இருக்கிறப்ப carbon 13 எவ்வளவு இருக்கலாம் எவ்வளவு percentage இருக்கலாம் so 1.1. So 20 into 1.1%. That is because the abundance of C13 is 1.1. So I can have 20. So how much is coming? So 22.2 earlier, 22.2%. Okay, ma'am, thank you. Okay, 22.2 என்ன வருது கரெக்டா போட்டிருக்கேனா 20. So 22%. So it is suppose I take 1.11. So carbon is exactly if I say 1 point, so 22.12%. So total C12 100% like carbon or probability is 22.2%. So 100 divided by 22.2, approximately you'll be having 5:1. Simple? Is it simple? Yes? Ma'am, sorry, Yeah, ma'am. tell me. Please, one second. Oh, yeah, tell me. Tell me, Pa. You want me to repeat it? Yes, ma'am. Could you understand like a before problem, ma'am? Yeah, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம ஃபார்முலா இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு குளோரின் 35 குளோரின் 37 எல்லாமே நம்மளுக்கு ரேஷியோல வந்துருது. ஹை அபண்டன்ஸ் ரெண்டுமே ஹை அபண்டன்ஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி புரோமின் 79 அண்ட் புரோமின் 81 நம்மளுக்கு அபண்டன்ஸ் ரேஷியோ ஹைல வந்துருது. 1:1ல வந்தது. ஸோ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ரேஷியோ சொல்லலாம். ஆனா கார்பன்ல கார்பன் 12க்கும் கார்பன் 13க்கும் ஜஸ்ட் 100% 1.1%. கார்பன் 13 இஸ் ஜஸ்ட் 1% of your carbon 12. So நீங்க 1% நீங்க 1.1 எடுத்துக்கலாம் 1% எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே so you need not do all this. So just take 1%. So நீங்க அந்த கரெக்டா 1.1 கூட வேணாம் 1% எடுத்துக்கிறேன். So suppose உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா கேட்டாலும் நம்ம 1.1 தேவைப்படும். So இது 1%. So 100 ஒரு மாலிக்யூல்ல 100 கார்பன்ல 100% 12 கார்பன் இருக்கலாம். ஆனா 1% பாசிபிலிட்டி தான் என்ன இருக்கும் 13 கார்பனுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கும். So ஒரு whole moleculeல 100 carbon containing moleculeல 1 carbon can be 13. will be having C13. So அந்த அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு C20ல 100% of C12 can be 100% can be C12. அதுல எவ்வளவு proportion C13 இருக்கலாம் so 20 into 1%. So 20 into 1% can be your C12. Okay, C13. So I'll be having 20%. So C12 100% இருக்கிறப்ப C12 100%. நான் என்ன சொல்றேன் C13 20% இருக்குன்னா C12 will be 100%. It will be 100% because all the carbon can be C12 is 100%. So C12 100% இருக்கிறப்ப 20 carbonல 1% probability 20% can be you're having C13.
So now what is the ratio? What is the ratio of peaks pathona? C12 100% irukkrappa, you have 20% probability of C13. So 100 by 20%, we say it to be 5:1. So the probability is just only 5:1. So 5 times C12 in this, 1%, the 1 time probability will be your having your C13. This is for what kind of molecule? This is for molecule which is having C20. அதே இது ஒரு கார்பன்னா 100:1. ஒரே கார்பன் சிங்கிள் கார்பன்னா 100:1. இங்க எத்தனை கார்பன் கொடுத்திருக்காங்க? 20 கார்பன். 20 கார்பன்ல நம்ம என்ன இருக்கலாம்? 5:1 ப்ராபபிலிட்டி இருக்கலாம். அதான் ரேஷியோ ஆஃப் பீக். புரியுதா? சிங்கிள் கார்பன் 100க்கு ஒரு கார்பன் தான் இருக்கும். 20 கார்பன்ல we can have this ratio. நம்ம 100:20 போடுறப்ப we have 5:1. புரியுதாப்பா? 100:1 போட்டு டிவைட் பை 20 போட்டுக்கலாம். அதேதான் சேம். Is that okay, pa? Is that okay for all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, we cannot able to apply the A plus B rule. A plus B whole power. No. A plus B rule நமக்கு என்ன ஒரு ரேஷியோ இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு A plus B ஃபார்முலா நீ யூஸ் பண்ணி ஒரு ரேஷியோ இருக்குன்னா ஈஸியா இருக்கும். 20 கார்பன்னா it will be coming as A plus B power 20 ma. Because very difficult. புரியுதா? Okay. இந்த வேலை பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி 3:1 2:1 இருக்குன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா A plus B power n ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இதுல நம்ம just 1% of carbon நம்ம சிம்பிளா இப்படி முடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். We can just finish very simply by this way we can easily finish. ஏன்னா carbon 13 is just 1%. நம்ம by simple calculation will finish and go. A plus B ல போய் காம்ப்ளிகேட் பண்ண தேவையில்லை. புரியுதா? Okay, ma'am. அவ்வளவு தூரம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் வந்ததே இல்லப்பா. So far I've never seen a problem so complicated. சிம்பிளா இப்படி தான் கேட்பாங்க. நீ அப்படியே அந்த 100% by எத்தனை கார்பனோ டிவைட் பை தட் பர்టిక్యులர் கார்பன் you'll get the answer. முடிஞ்சு. சிம்பிளா போயிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Yes? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now do this problem. The mass spectrum of the product A அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. நீங்க எதுவுமே ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம். ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஒரு ப்ராடக்ட் A formed during the reaction exhibits M+2 M+4. So உங்களுக்கு M+2 M+4. அப்ப என்ன இதுல M+2 M+4 தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஐசோடோப். என்ன ஐசோடோப் இருக்கணும்? யூசுவலா an isotope which is differing by 35 37. குளோரின் இருக்கலாம், இல்லனா புரோமின் இருக்கலாம். புரோமின் is 79, புரோமின் 81 இருக்கலாம், இல்ல சல்ஃபர் இருக்கலாம். சல்ஃபர் 32 இல்ல சல்ஃபர் 34. இது மூணு தான் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. So fluorine probability இல்லைங்க, சல்ஃபரே கொடுக்கல வரும் காலி. இப்ப 1:2:1 நம்ம படிச்சிருக்கோம். எதுல படிச்சிருக்கோம்? 1:2:1 எதுல வரும்? 2 bromines. ரெண்டுமே புரோமின். பிகாஸ் ரெண்டுமே குளோரின் இருந்துச்சுன்னா M+2 M+4 9:6:1ல வந்திருக்கும். குளோரின் இருந்துச்சுன்னா 9:6:1ல வந்திருக்கும். பிகாஸ் குளோரின் 35 to குளோரின் 37 is 3:1. புரோமின் இருந்தாதான் 1:1 இருக்கிறதுனால you'll be having the peak at 1:2:1 because we have seen the formula A plus B power n formula பார்த்துட்டோம். So 1:2:1 னா ரெண்டுமே புரோமினா இருக்கணும். So what is the reagent? HCl HBr -ஆ? So இது HBr. out. So OH replaced by this is then the transformation is y+. So you have the answer as option C. So stability of carbocation வச்சு பேசினாலும் இங்க இந்த carbocation stable ஆகாது. You have first step, you have removal of the OH, you'll be having carbocation. This carbocation is more stable. இங்க தான் form ஆகும். So in the rearrangement possibility இல்லவே இல்ல. Okay? So the answer is option C. Do you get the point? Easy தானே? Mass easy. Why option D, ma'am? Why option D not? Option D. ஏன்னா இப்ப சப்போஸ் நீங்க இந்த HX ஃபார்ம் பண்றீங்க. So I go with this simple rule. நம்ம சிம்பிளா என்ன பண்றோம்? We have formation of carbocation. So we'll be having formation of carbocation. So generally ஒரு ஃபார்ம் ஆற carbocation will try to rearrange. So rearrange ஆன இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? பட் இங்க நமக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா அதே சப்போஸ் வாட்டர் ரிமூவ் ஆனாலுமே உங்களுக்கு ஒரு ஆல்கின் ஃபார்ம் ஆகும். மோர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆல்கின் will be more stable. சரியா? So அப்படி பார்த்தாலுமே நமக்கு இதுதான் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? So stable carbocation concept ல வருது உங்களுக்கு. Once again repeat, ma'am. Once again repeat, ma'am. இல்ல இப்ப yeah. So suppose I take, so what they are saying, the reagent HX, so இதுல என்ன reaction first அத சொல்லுங்க. What is the reaction taking place? Ma'am, SN1 mechanism. So first என்ன ஆகுது? HX, for example HBr எடுக்கிறேன். So protonation of OH2, so OH2 protonate ஆகுதாமா?
Then you have the slow step, you'll be having the protonation is a fast step, then you'll be having the removal of the water and you'll be having formation of carbocation. Okay, Mama? Is okay, Vailarkume? Okay, ma'am. So this is stable carbocation. Yes or no? For example, நீங்க rearrangement படிச்சிருப்பீங்க. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். சரியா? For example, சரியா? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுக்கிறேன். And same thing I'm asking you. Or I'm asking you the same thing. In my same question. First step now you'll be having protonation, formation of carbocation. So now this is a primary carbocation. Now this carbocation is, or this is a, what is this type of, what is the nature of this particular carbocation? Secondary carbocation. Ilya. And it is also a benzylic carbocation. Benzylic carbocation is highly stable. If it is primary carbocation, now if this carbocation has a chance of undergoing rearrangement, Wagner mean rearrangement type la கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So carbocation is very common. Suppose you can have 1,2 hydride shift. 1,2 hydride shift. What can happen? You'll be having a tertiary carbocation. Now this tertiary carbocation is more stable. Appa நீங்க product formation பாத்தீங்கன்னா, product can be, the major product will be something like this. So rearrange either product form ஆகும். So what is X? நீங்க என்ன எதிர்பார்த்திருப்பீங்க? OH வெளியே போயிட்டு BR மாறுது. So அதான் இங்க confuse பண்ணிருக்காங்க. So BR எதை மாத்திருக்காங்க. So this is possible only when this carbocation rearranges from this position to this position. இந்த carbocation எதுக்கு rearrange ஆகணும்? Why? I'm already stable. I don't want to get rearranged. புரியுதா? Is this point clear? Guys, is this point clear? Yes, ma'am. So there's no need of rearrangement because the first carbocation form is a stable carbocation. It's benzylic carbocation. Secondary carbocation. அடுத்த formula secondary தான் form ஆகுது. It's not very stable because it is going out of the benzylic system. So அதனால இதுதான் stable form ஆகும். So இதுதான் என்ன ஆகும்? Br minus react பண்ணும். And this will be the product. Is this clear, guys? Yes? Yeah. Yeah. So based on m plus 2, m plus 4, 1:2:1, option A gali, option B gali. Based on simple reaction mechanism concept, we are removing the option D. So you have answer C as the answer. Is this clear, guys? Yes? Yes, ma'am. Okay. Next problem. நான் எதுமே சொல்ல, நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. You tell me the answer. கேட்ல சேஸ் எவ்வளவு டைம் எடுத்துப்பீங்களா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு? What is the formula ma for metastable peak? M1 square divided by M1, ma'am. Oi. கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. M2 square divided by M1. M2 square divided by M1. M1. So 177 square divided by 222. What is the answer? ஆமா, அந்த 222க்கு பக்கம் M plus இருக்கு மேம். அது எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. இல்ல இதுதான். Maybe they are just given F1 first M la the fragment or peak, it's 222. That is what they are given here. I will not worry about that. Ma'am. Yeah. So this is the formula for calculating the mass of the metastable ion. Yes, M2 square by M1. Yes, ma, any doubt, ma? So metastable peak by the note panikonga. So it is, the ions have such short lifetimes that they dissociate while moving through the spectrometer. Okay, so one ion, so the ion 222 is acylated after the ionization, but different ion reaches the magnetic analysis. So form are the ion, reach are the no ion. Okay, so these ions are formed during 10 power minus 5 seconds. Okay, so the time they spend between this analysis is very short. Okay, they give you a quite broad spectral peaks. Okay, so this is metastable peak. So it's very simple. M2 square by M1. The mass of the metastable peak, அவங்க எல்லாமே சொல்லிடுறாங்க, நீ மாஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். So M222 ஒரு ion form ஆகுது, அது reach ஆகுறப்ப it is reaching as 177. Okay, so form ஆகுது ஒரு peak, reach ஆகுது ஒரு peak, so ஒரு unstable peak form ஆகுது, அதோட mass எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. So formula is M2 square by M1.
So 177 square by 222. What is the answer? Option A, ma'am. 141.2. Avladhan, finished. Is it okay, ma? Simple formula that substitute panna poriya. You're going to substitute in the formula. Okay, ma? Yes? Okay, miss. Okay. All of you girls? See, mass problems பார்த்துக்கோங்க. என்ன மாதிரி problems பார்த்துக்கோங்க. ஒன்னு அந்த bromine வச்சு ஒரு problem. 1:2:1 வச்சு problem. அதுதான் பேசிக்கா. நிறைய நீ you will just see to yourself. Chlorine வச்சு ஒரு problem. 9:6:1 ஒரு problem. அதுக்கு அடுத்து மெட்டாஸ்டல் பீக்ல ஒரு problem. Then you'll be having a peak on this fragmentation வரும். நான் fragmentation சொல்றேன். I'll give you some basic clues எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா. We'll go through and tell you. Now see, December 2015 எவ்வளவு சிம்பிளா கேட்டிருக்காங்க. The mass spectrum of dichloroethane, approximate ratio of peaks. What is the answer? Option B, ma'am. 9:6:1, ma'am. Option B. B, Option ma'am. B, 9:6:1. Why did you say option A, ma? Who was that? 9:6:1. ரெண்டு bromine na. See, ஒரே ஒரு chlorine, 3:1. ஒரே ஒரு bromine na, ஒரு single chlorine, single bromine na 1:1. ரெண்டு chlorine na 9:6:1. ரெண்டு bromine na 1:2:1. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதான் ரேஷியோ. இது ஒரு குளோரினுக்கு 3:1, ஒரு புரோமினுக்கு 1:1, ரெண்டு குளோரினா 9:6:1, ரெண்டு புரோமினா 1:2:1. Okay. Again, see, very simple. Mass spectrum of a compound shows M+2 ion peak. That is about 4%. 4% of Sulfur, M+2. ma'am. Sulfur. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. சிம்பிளா இருக்கா இல்லையா? Yeah. See, big question they're asking such a simple thing. Okay, so sulfur. Okay. Okay, now tell me this. So, koncha tough on a problem, but I'll let you know how to solve this, how to go through this. So, the compound that will show a base peak at 120. So, first in the molecule or mass kandupidinga. What is the mass of this particular compound? Ellame isomers da. What is the mass of the compound? Totally ethnic carbon. How many carbons? 6, 7, 8. 8 carbon. So, 8 into 12. So, you'll be having 96. Then you have 3 oxygens. Oxygens 3 in number, so 3 into 16. So 48. Then you have 3, 4, 7, 8. Hydrogens are 8. 8 into 1. Correct? சொல்றேனா பாருங்க நீங்களும் பாருங்க 3, 4, 5, 6, 7. கரெக்டா இருக்காப்பா? Is it right? 152 வராதா? Yes. எல்லாம் தூங்குறீங்களா முடிச்சிருக்கீங்களா? I have a doubt, I have a serious doubt. ஏன்னா எனக்கு பாசிபிலிட்டி பார்த்தா 152ல 142ல வராது, அதனால தான் பார்த்தேன் நான். ஓகே, now they say 152 and they say they have a base peak at 120. So 152 minus 120 பண்ணி பார்க்கணும். So molecular ion peak லந்து molecule உடையுது, you get a daughter ion, you get a A, that is base peak, A plus B வெளியே போகுது. So something is going out. Now B going out is, how much is going out? So இது 120 32 வெளியே போகுது. So 32 னா என்னவா இருக்கலாம்? So நீங்க molecule உடைச்சு பார்க்கணும். Suppose இங்க ஒரு CH3 இது OMe போச்சுனா OMe னா எவ்வளவு இருக்கும்? OMe னா எவ்வளவு இருக்கும்? So 15 plus 16, 31. So இது வாய்ப்பு இல்ல. So 32 na generally methanol. So methanol எப்படி வெளியே போகும்? So there comes the molecule. So நம்மளுக்கு we have to go for a slight rearrangement. Okay, so we'll be having ketene type of molecule. Okay, so this could have been the reason for the
this base peak at 120 because வேற எந்த ப்ராபபிலிட்டி வராது உங்களுக்கு மெத்தனால் வெளியே போகணும் ஸோ மெத்தனால் வெளியே போனா வேற எந்த ப்ராபபிலிட்டி நம்ம சர்ச் பண்ணினா வரவே வராது யூ cannot cleave a OMe bond இப்ப நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது you cannot shift a OMe bond okay so this seems to the most apt probability of the fragmentation okay so koncham tough da this will come only by practice and mass fragmentation teach pandradhukku really I need 10 classes to teach mass fragmentation because you have different functional groups ஒரு functional group ஒரு different approach பண்ணனும் சரியா so இப்போ இருக்கிற problemsல பேசிக்கா நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு எப்படி போகுதுன்னு okay now tell me this ரொம்ப சிம்பிள் இத க்ளூஸ் நான் சொல்லிறேன் ஒரு 5 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துரும் the molecular mass கண்டுபிடிப்போம் first we'll find the mass let me see whether it's having 121 as the mass so you have 7 carbon into 12 so 84 then you have 1 oxygen into 16 so 16 1 nitrogen into 14 will be 14 then you have 4 5 6 7 hydrogen into 7 1 you'll be having 7 so 8 plus 7 15 correct பண்ணிருக்கேனாப்பா am I doing it rightly 7 carbon 84 oxygen 16 nitrogen 4 5 6 7 okay 121. so this 121 corresponds to the molecular ion peak okay இப்ப 105ல பீக் இருக்கு 77ல பீக் இருக்கு 44ல பீக் இருக்கு அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது 121 minus 105 how much 16 okay so 16 now this 77 I'll tell you what is 77 is generally phenyl cation okay so 16 இப்ப 16 இங்க வெளியே போகணும்னா மாலிகுலர் உடைச்சு பாருங்க மாலிகுலர் நீங்க இங்க இத உடைச்சீங்கன்னா மைனஸ் இத உடைச்சீங்கன்னா -1 தான் போகும் இத உடைச்சீங்கன்னா you will be having COS 28 29 வெளியே போகுது 29 மைனஸ் பண்ற மாதிரி எதுவுமே இல்ல அப்ப இது ஆன்சரே இல்ல கைஸ் நல்லா கவனிங்க நான் மாலிக்யூல்ல 16ல ஏதோ வெளியே போகுது அப்ப 16ல வெளியே போற மாதிரி நான் கட் பண்ணி பாக்குறேன் சரியா கட் பண்ணி பாக்குறப்ப இந்த இது 29 இங்க கட் பண்ணீங்கன்னா -15ல போகுது சரியா இத கட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது இத கட் பண்ண என்ன வருது NH2 என்னது 14 plus 2 16 அதே மாதிரி இத கட் பண்ண என்ன வரும் 16 சோ C ஆப்ஷன் காலி பண்ணிடுறேன் D ஆப்ஷன் காலி பண்ணிடுறேன் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் okay Yes, ma'am. okay now 44 na it is generally CONH2 45 உங்களுக்கு பீக் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னா இது COH பீக் COH ஓட பீக் 45 ல வரும் COH cation 44 னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு ஆல்டிஹைடோட மெக்லஃபர்டி பீக் 44 ல வரும் இதெல்லாம் க்ளூஸ் ஆல்டிஹைடோட மெக்லஃபர்டி பீக் 44 ல வரும் இல்லனா CONH2 44 ல வரும் இதெல்லாம் க்ளூஸ் உங்களுக்கு சோ சப்போஸ் நான் இந்த மாலிகுல் இங்க உடைச்சேனா ஆல்டிஹைட் 29 plus 60 is 45 வெளியே போயிடும் பட் நம்ம கொடுத்திருக்கிறது 44 தான் and CHO NH2 ரெண்டுமே வெளியே போச்சுனா எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது 76 தான் இருக்கும் so but I need 77 so இது rule out A ruled out so -16 so இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் so first you will be having formation of the molecular ion peak so plus dot சரியா so நான் maybe I'll show it இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க so 44 னா மெக்லஃபர்டி peak of aldehyde with no alpha substitution 45 னா COH இத நோட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குப்பா but sorry I cannot help you out ஏன்னா டைம் கம்மியா இருக்கு மாஸ்க் எனக்கு okay so if I another problem solve பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி மாஸ்ல ப்ரோசீட் பண்ணனும் I'll solve the problem and show you okay suppose this is the molecular ion peak இப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க fragmentation நடக்கும் so fragmentation இதுக்கு ஒரு dot சரியா so normally நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க whenever you have an heteroatom ஒரு heteroatom இருக்கிறப்ப alpha CC bond is cleaved
ஏன்னு சொல்றேன், வைன்னு சொல்றேன். So you'll be having C double bond O plus dot. இங்க ஒரு dot இருக்கு. இந்த dot combine ஆயிரும். C triple bond O plus. And now this is resonance stabilized. This is resonance stabilized. ஒண்ணுமே இல்ல, ஆல்கஹால் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. ஆல்கஹால் CH3 CH2OH இதுதான் மாலிகுலர் பீக். எப்பவுமே ஹெட்ரோ ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா ஆல்பா சிசி பாண்ட் தான் கிளீவ் ஆகும். ஏன் ஆல்பா சிசி பாண்ட் கிளீவ் ஆகுது? ஏன்னா இங்க ஒரு டாட் வரும், OH பிளஸ் டாட் இருக்கு, டாட் கம்பைன் ஆயிரும், CH2 double bond OH plus resonance stabilized. Primary alcohol இருந்துச்சுன்னா 31ல பேஸ் பீக் கிடைக்கும். Primary alcohol 31ல பேஸ் பீக் கிடைக்கும். இதெல்லாம் clues. These all are clues. So whenever you have a primary alcohol, you will have base peak at 31. அதே இது amine இருக்குன்னா so after stabilization, so amine இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். NH2 plus dot. So this will be having a weight of, so oxygen, so 12 plus 14, 26 plus 4, 30. Amine இருந்துச்சுன்னா 30ல base peak கிடைக்கும். So you'll have a base peak at 30 for amines, primary amines. Base peak for alcohol will be at 31. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா ஆல்பா சிசி பாண்ட் கிளீவ் ஆகும். ஆல்பா சிசி பாண்ட் கிளீவ் ஆனா ஃபார்ம் ஆர் ஸ்பீஷீஸ் இஸ் ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ்ட். See, there is resonance stabilization. அதனால இதுதான் நடக்கும். So இங்கே அதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், ஃபார்ம் ஆகி ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும். So this will give you, so இது NH2 போனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய this particular cation, this has a peak of 105ல ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி மாலிக்யூல் இங்கே உடையலாம். சோ இங்கே உடையறப்ப ரெண்டு பாசிபிலிட்டி, ஒன்னு ஃபீனால் கேட்டியோனா வெளியே போகலாம், CONH2 ராடிக்கலா வெளியே போகலாம், ஆர் C double bond O அதே மாதிரி can go out as radical cation. So you'll be having stability. அதேதான், same story. So you'll be having the stability. So இங்க dot form ஆகும், stabilize ஆகும். So CONH2 44 நாளே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த காம்பவுண்ட்ல உங்களுக்கு they have not given the McLafferty, the aldehyde McLafferty undergo பண்ணாது. So 44 னா aldehyde ஓட McLafferty ஆக இல்லனா CONH2 ஆ இருக்கலாம். 45 னா acid ஆ இருக்கலாம், carboxyl. 29 னா formal cation. 43 னா acetyl cation. இதெல்லாமே clues. 43 னா COCH3. 43. 29 na formal cation. Acid na 45. CONH2 na 44. These all are some simple clues. So the answer is B. So this will cleave 105 la peak varum. Edanaala peak nu solite 105 peak. 44 is CONH2, 77 is phenyl cation. Is this okay, guys? Simple. As I told you, I cannot help you with many problems, but is this okay, guys? Is this okay? Phenyl cation ke naam sonenge 77. 77. Phenyl cation is 77. Because it is C6H5 plus. So 72 plus 5, 77. And then option B. Option B. Yes. Okay, ma. All of you. இது வேற எந்த மாலிக்யூலையும் இந்த ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது. இந்த மாலிக்யூல் ஃபிராக்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 14, it will go as 16. இங்க போச்சுன்னா 29 போயிடும். So 45 வெளியே போகுது. So இதுவும் நடக்காது. 77ல பீக் இதுல வராது. So option B is the right answer. அப்ப ஆல்டிஹைடுக்கு பீக் எவ்வளவு மாத்திரம்? 45 ஆ? ஆல்டிஹைட் CHO. First A optionல. ஆல்டிஹைடுக்கு 29, ஃபார்மல் 29. நம்ம 45 சொன்ன மாதிரி. இல்ல இதுவும் க்ளீவ் ஆயிருது. சோ NH2 ரெண்டுமே க்ளீவ் ஆச்சா 29 plus 16 45ல வெளியே போயிருக்கணும். பட் நம்ம கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 44. ரெண்டு சைடுமே க்ளீவ் ஆயிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சைடுமே மாலிக் NH2 வெளியே போகுது, CHO வெளியே போகுதுனா you will be having a species where you will be having a இந்த மாதிரி this is 76. it is highly impossible. 77 ஃபார்ம் ஆகுது. நான் சொல்றேன் மாலிக்யூல உடைச்சு பாக்குறப்ப எனக்கு உடைக்கிறப்ப -29ல பீக்கே வரல. சப்போஸ் இது ரெண்டு சைடுமே க்ளீவ் ஆகுதுன்னா 45 வெளியே போயிருக்கணும். பட் வெளியே போயிருக்கிறது 44 தான்.
சோ இந்த மாலிகுல் இருக்காததுக்கு நான் எவிடன்ஸ் கொடுக்குறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ CHO இந்த போயிருக்காது, போயிருந்தா 45ல மைனஸ் ஆயிருக்கணும், இங்க 44 தானே மைனஸ் ஆகுது, அப்ப இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்றேன். that is how I'm bringing the problem. அப்ப ப்ராப்ளம் கொண்டு அப்ரோச் பண்றேன். ஓகே. A compound shows M plus peak at 84 and base peak at 56. It exhibits only one peak in proton. Now 84 molecular peak minus 56 எவ்வளவுன்னு பாருங்க, அதுலயே முடிச்சு விட்டுறலாம். பஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் one peak in proton NMR, இத பேஸ் பண்ணி எதெல்லாம் காலி பண்ணிடலாம். புரோட்டான் NMRல ஒரே ஒரு பீக், cyclobutone guys கொஞ்சம் ஷூடா இருங்க. கார்பன்ல ஒரே ஒரு பீக், டைக்ளோரோமீத்தேன், cyclohexane and 1,2,3 trimethyl cyclopropane. Option C can be ruled out. Option C can be ruled out. Yeah, why ma? Ma'am, they're having only one functional group, ketone group, but it cannot show only one NMR signal in the proton NMR. Why cyclohexane shows you only one peak in NMR? நீங்க low temperature studies எதுவுமே சொல்லவே இல்ல. cyclohexane all the carbons are same, all the hydrogens are same, except if you study the low temperature NMR you'll be having, you can have axial equatorial. cyclohexane axial equatorial பிரிக்கிறது எப்ப பண்ண முடியும்னா low temperature study ல. low temperature study ல பார்த்தோம்னா this equatorial is 0.5 ppm d shielded than the axial. அது low temperature study தான் பண்ண முடியும். cyclohexane ஒரே ஒரு பீக் தான் கொடுக்கும். இப்ப இது எத்தனை கார்பன் பீக் கொடுக்கும், இந்த சைக்ளோபியூட்டன் எத்தனை கார்பன் பீக் கொடுக்கும்? guys tell me, இது எத்தனை கார்பன் பீக் கொடுக்கும்? 2 ma'am. 2. இது ஒரு கார்பன் பீக், இது 2. சோ இது தப்பான ஆப்ஷன், ஏன்னா ஒரு கார்பன் தான் சொல்லிருக்காங்க. இது எத்தனை கார்பன் பீக் கொடுக்கும்? Same, only 1 ma'am. ஏன் இது எத்தனை கார்பன்? 2. இந்த கார்பன் ஒன்னு, இந்த கார்பன் இது 2 கார்பன். சோ இதுவும் காலி. டைக்ளோரோமீத்தேன் will give you only one peak and cyclohexane will give you one peak. நான் இவ்வளவு தூரம் நான் போனா மாஸ் கூட பார்க்க வேணாம். டைக்ளோரோமீத்தேன்ல 2 குளோரின் இருக்கு. குளோரின் அட்டாச் ஆன கார்பனோட வேல்யூ எங்க போகும்? ஹெட்ரோ ஆட்டம் அட்டாச் ஆன கார்பனோட வேல்யூ எங்க போகும்? கார்பன் 13 NMRல 60 கிட்ட போயிரும். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 35. அப்ப இதுவும் காலி. புரியுதா? நான் கார்பன் அண்ட் புரோட்டான் வச்சு நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ராப்ளம். சோ இது கார்பன்ல 2 பீக் கொடுக்கும், இது கார்பன்ல 2 பீக் கொடுக்கும், இதுவும் கார்பன்ல 2 பீக் கொடுக்கும். இது வேல்யூ ஆஃப் கார்பன் will be around 60. சோ இது அவுட், இது அவுட், இது அவுட். சோ இது ஆன்சர் cyclohexane. இப்ப இங்க நம்மளுக்கு 56 கொடுத்திருக்காங்க. 84 minus 56 is what? 28. 28 னா எத்திலீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. or C double bond or carbon monoxide. so carbon monoxide எதிலுமே நம்ம போறது. so எத்திலீனா இருக்கலாம். எப்படின்னா cyclohexane molecular peak இப்படி cleave, so plus dot இருக்கு, cleave ஆகும். so you'll be having plus, you'll be having dot. so further என்ன ஆகும்னா you'll be having this particular fragmentation. so இங்க ஒரு dot, இங்க ஒரு dot, இந்த dot combine ஆயிரும். so you'll be having formation of plus ethylene going out. cyclohexane ஒரு fragmentation இது. so இது வெளியே 28 வெளியே போச்சுன்னா இது remaining 56. புரியுதாப்பா? do you understand this? ஆனா மாஸ் நான் போக வேணாம், மாஸ் நான் சொல்ல வேணாம், மாஸ் இல்லாம I can solve. இது ஜூன் 2021 கொஸ்டின் பா. guys ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. நம்ம மாஸ் இல்லாம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்க முடியுமா முடியாதா? NMR வச்சு முடிச்சிடலாம்ல. அது புரோட்டான் தேவைப்படுதா நம்மளுக்கு இங்க? guys no ma'am.
கார்பன்லயே முடிச்சிடலாம். சோ கார்பன்ல இது 2 கார்பன் பீக், இது அவுட். இது 2 கார்பன் பீக், இது அவுட். டைக்ளோரோமீத்தேன்ல கார்பன் 60க்கு மேல இருக்கணும், 2 குளோரின் ஆட்டம். ஆனா இங்க கொடுத்திருக்க 35, அப்ப இதுவும் அவுட். முடிஞ்சு போச்சு. சைக்ளோஹெக்சேன் எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். கார்பனே போதும். சப்போஸ் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண புரோட்டான் நீங்க பாத்துக்கலாம். புரோட்டான்ல this will give you only 1 proton but not 1.4. 2 குளோரின்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், 3.6 தாண்டி போயிடணும். 4 கிட்ட போயிடும் 2 குளோரினால. சோ அதுலயும் அவுட். டைக்ளோரோமீத்தேன் அவுட். சைக்ளோபியூட்டனோன்ல this will be around, this hydrogens will be around CH2 attached to C double bond 2.3 கிட்ட வரும், இதுவும் அவுட். இதுல 2 புரோட்டான்ஸ் இல்ல, இதுவும் அவுட். நீ மாசி வேணாம்ப்பா, புரோட்டான் கார்பன் வச்சு நான் முடிச்சிடுறேன். ப்ராப்ளம் பண்ண முடியுமா முடியாதா? எஸ் பட் ஒரே ஒரு டவுட் மேம், இந்த சொல்லுங்கப்பா. C13 NMR வந்து 60 ppm சொல்றீங்க மேம், அது எப்படி மேம் சொல்றீங்க? என்ன மாதிரி படிக்கணும் மேம்? என்ன மாதிரி படிச்சிட்டோம் நம்ம C13க்கு? நீங்க வரலையா? நான் வரல. அப்ப ஆல்கேன் கார்பன் 30 ரேஞ்ச்ல இருக்கும், 30 to 40 ரேஞ்ச்ல. கார்பன் அட்டாச் டு ஹெட்ரோ ஆட்டம் 60 ரேஞ்ச்ல இருக்கும். ஞாபகம், ரொம்ப சிம்பிள். நான் இப்ப ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. ஆல்கைன் கார்பன் 80 ரேஞ்ச்ல, ஆல்கீன் கார்பன் 1110, அரோமேட்டிக் கார்பன், அரோமேட்டிக் பென்சீன் ரிங் கார்பன் 130 ரேஞ்ச்ல இருக்கும். தென் C double bond of acid, aldehyde, ester, acid chloride, இது எல்லாமே 170 ரேஞ்ச்ல இருக்கும். ketone will be greater than 200. முடிஞ்சு போச்சு. 200க்கு மேல வந்தாலே ketone. நீங்க maybe you can just see the videos which are recorded videos. இவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. கார்பன் இது தெரிஞ்சா போதுப்பா, முடிஞ்சுப்பா. ஆல்கைன் கார்பன் 30 attached to heteroatom 60ல வரும், ஆல்கைன் கார்பன் 80ல வரும், ஆல்கின் கார்பன் 110, அரோமேட்டிக் 130, ஆல்டிஹைட், ஆசிட், எஸ்டர், ஆசிட் குளோரைட் 170. 200க்கு மேல போச்சுனால கீட்டோன். முடிஞ்சு. கார்பன் அவ்வளவுதான். சிம்பிள். மனப்பாடமே வேணாம், அழகா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இஸ் திஸ் கிளியர் கைஸ்? எஸ். சரி, டக்குனு சொல்லுங்க. 2 minutes. I'll just ask 2 minutes with the coordinators. சொல்லுங்க, ஈஸியா முடிச்சிடலாம். m plus 2, m plus 4, 1:2:1. What is the answer? Bromine ma'am. Bromine. என்ன bromine? 1,4 dibromobenzene இல்ல 1,2 dibromobenzene? 1,4. Very good. என்ன? So 1 m plus 2, 1:2:1 நால குளோரின் காலி பண்ணிடலாமாப்பா? எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? இப்ப 2 ஆப்ஷன் கையில இருக்கு. I have para dibromo, I have ortho dibromo. இப்ப இதுல இது ஆன்சர். Para. Why para bromo? How did you Only choose one para NMR. bromo? So it's a single. Very good. Awesome. Very good. 4 marks question pa எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. Gate 2021 2 marks question. எவ்வளவு சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம் பாருங்க. So it is 1,4 dibromobenzene. Very good. Very good. Okay. Last problem. இது என்ன ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல முடியுமா? Triphenyl phosphine halogen compound என்ன ரியாக்ஷன்? Wittig reaction. Very good. Wittig reaction. என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? Double bond. Alkene. Alkene. Because நம்ம ஜெனரல் நம்ம CH3Br எடுத்தோம்னா நமக்கு டபுள் பாண்ட் O என்ன ஆயிரும்? டபுள் பாண்ட் CH2 மாறிடும். ஆனா இங்க என்ன எடுத்திருக்காங்க? CBr4 எடுத்திருக்காங்க. So I'll be having dibromo ஃபார்ம் ஆகும். இப்ப சொல்ல முடியுமா? டக்குன்னு சொல்லிடலாமே ஆன்சர். ஒரு செகண்ட்ல சொல்லிடலாம். Dibromo is a product. What is the answer? Option 1:2:1. Option A. Very good. முடிஞ்சு. Again 2 marks question. சிம்பிளா இருக்கா இல்லையா? ஈஸியா இல்லையா? Yes ma'am. Wittig reactionல CH3Br எடுத்தோம்னா டபுள் பாண்ட் O CH2 மாறிடும். ஆனா இங்க எடுத்துக்கிறது CBr4. So CBr4 you'll be having CBr2 going inside. So 2 bromine உள்ள போகுது. 2 bromine உள்ள போச்சுனா 1:2:1. m plus 2, m plus 4 will be having 1:2:1. All the other are wrong. முடிஞ்சு. மாஸ்ல இவ்வளவுதான் क्वेश्चंस, இவ்வளவுதான் சுத்தி வரும், அவ்வளவுதான். சரியா? Thank you guys. Thank you so much.